Bienvenue tous, welcome to Reporters Plus here on France 24 in this special edition. With fishing quotas a major point of discord between France and Britain right now, we're taking to the waters on the other side of the world for a report that reveals international intrigue, human exploitation and illegal fishing that is dangerously depleting fish stocks. In fact, there's just no way of knowing how many fish are caught illegally by North Korean fishing boats. But what we find out in our report is the existence of a fish smuggling and supply network that breaches international sanctions, fish taken from Russian waters by North Korean ships that ends up in China. And in the middle of it all, a woman who it's claimed is close to the North Korean leader Kim Jong-un. Much, though, is not quite how it seems. No one knows the size of the North Korean fishing fleet. No one knows how much it catches. And as you'll see in our report, evidence washes up, quite literally, on the shoreline near Vladivostok. Our reports by Elena Boloshin and Ian Kwai. There are now thousands of them every year. On rickety, old-fashioned wooden boats, they venture out to loot the fish stocks of Russian and Japanese waters. They are North Korean and ill-equipped to cope with the high seas. Sometimes they get shipwrecked, as much as 500 kilometers from home. Да, я живу в Владивостоке всю жизнь, и я никогда раньше не слышала, не знала и не представляла, что такие лодки вообще где-то ходят, ловят рыбу. Ну, последние 2 года они стали появляться в Владивостоке. Почти на всех пляжах есть какая-нибудь разбитая лодка. We spent months investigating how North Korean poaching is organized and trying to find out why this ghostly armada from the Hermit Kingdom is invading the Russian Far East. Основная проблема этих северокорейских шхун – это вот эти вот так называемые дрифтерные сети, которые в России запрещены. Опасность их заключается в том, что они реально цепляют все подряд. Все виды гидробионтов, все виды рыб, также морских животных, морских птиц. Sergei Tribolis is a deep-sea diver. Lately, he's been finding a lot of these drift nets in the water. Я видел в последний раз где-то метров 200 длиной и метров 50-60 шириной. Очень много сейчас занимается дайвингом людей. Ну, опять же, водолазы под водой работают. И при попадании в такую сеть можно запутаться и там остаться под водой, погибнуть. On top of the danger to divers, there's the threat of an ecological disaster. These nets, spanned in Russia and numerous other countries, can be several kilometers in length. And the North Korean poachers just dump them after use. Сети тут достают, рыбу вытаскивают и все это выбрасывают в море. Я бы сказал, это варварское орудие лова. What happened to the crew? And how, in these tarred wood vessels with their plastic propellers, did they even get so far up the coast? In Vladivostok, there's a researcher who's been following their movements for years. Professor Vyacheslav Dubina studies the processes that impact marine ecosystems using satellite imaging. И начиная примерно с 2013 года
мы наблюдаем массовый заход северокорейских рыбаков в экономическую зону Российской Федерации. Вот это граница Российской Федерации, это граница, экономическая зона Северной Кореи, это Южной Кореи, это Японии. А это нейтральная зона, где могут рыбачить, осуществлять промысел рыбаки всех стран. То есть через эти экономические зоны проходить сюда можно, но рыбу ловить нельзя. В 2013-2014 году они держались в южной части нашей экономической зоны, а начиная с прошлого года они стали подниматься далеко на север и прижиматься ближе к границам 12-мильной зоны Российской Федерации. The professor also wants to show us the vessel's home ports in North Korea. Вот это вот в ряд пришвартованы борт к борту деревянные суда. То есть здесь их, вот здесь несколько тысяч. Вот видите, это металлические суда, а это деревянные лодки. Они перемещаются наиболее экономичными способами, то есть когда большое судно тянет за собой несколько судов. Мелкие суда разгружаются на крупных судах и получают, очевидно, какие-то необходимые материалы, то есть сети, топливо. В прошлом году хорошие были метеоусловия, мы регистрировали не менее 3000 огней. It's hard to say exactly how many boats make up these impressive flotillas. If the Russian state knows, it's not publishing any figures. Yet it's in the bays and coves of Russia's far east coast that the North Korean poachers seek refuge in stormy weather. International conventions mean Russia is obliged to grant them access if they're in danger. Алексей, в море. Надеваем сапоги. In Olga Bay, 450 kilometers from the North Korean border, it's the start of the Pacific salmon fishing season. Сегодня первый день, как ставим сети. Пока результатов никакой. С утра был очень сильный ветер. Ilya and his friend Alexei make their second trip of the day to check their nets. Barely 10 days ago, the North Korean flotilla was at anchor in this bay. They came last year too, and the year before. Как правило, приходят из-за горизонта и отстаиваются здесь вот в бухтах ближайших. Alexei and Ilya's catch today is meager. Everyone here says that since the North Koreans have been coming to these bays, fish and seafood stocks have shrunk drastically. Все со дна здесь уже исчерпали. С кем вот разговаривать тоже. Буквально, может быть, год-два назад можно было здесь еще, где-то вот краба подловить, да, то есть мы получаем также лицензии на краба, на креветку, огурец, то вот эти последние 2 года, то есть найти это очень тяжело. Чувствуем, что стало меньше всего, то есть биоресурсов меньше. As indigenous peoples of the Far East, these men are given fishing quotas, which vary from year to year. This season, it's 100 to 200 kilograms of salmon per person. Coast guards are stationed here to make sure no one goes over their limit. Они сейчас стоят и контролируют каждую рыбину. Мы ведем журнал определенный, да? Отрыбачился я сегодня, поймал там по 5 хвостиков, записал. Нет, он будет каждую рыбу подходить каждому, кто приходит с сетки, спрашивает, сколько поймали, давайте запишем. The fishermen are all the more angry because of the North Korean poaching. Здесь видим людей сегодня, примерно, на этом берегу 4, 5, 6 человек. А кто вон там этим занимается? Я вот понятия не могу. Ощущение, как будто, что они туда глаза закрывают, на северокорейцев, а нас пытаются задушить, как мне сказали. Are these allegations fair? Seeing our camera, the coast guards come to speak to us. We keep it rolling,
and ask them a few questions. Стараемся в одно место собрать кучки и как бы их патрулируем, чтобы они не рыбачили, не высаживали. Ну а как вы можете, там 200 шхун стоят, рыбачить, что вообще можете делать? У вас же нет 200 судов? Ну, вызывается ПСП, все равно военные корабли патрулируют на границе. Вертолет, спецназ, все как бы быстро все делается. The Coast Guard insists that the situation is under control when the North Korean boats are in the bay. But out at sea, he says, it's not so easy. Допустим, сейчас вот мы их не наблюдаем, может они там и рыбачат. Это же надо, сколько надо сил, чтобы постоянно все мониторить. Last year, though, the Coast Guard stepped up operations out at sea. These images were filmed by the FSB, its parent organisation. Наблюдаются фрагменты кальмара. The North Koreans fish for squid all over the 200 nautical miles from Russia's shoreline that make up Russia's exclusive economic zone. Кальмар частично вывешивают для сушки. They also catch crabs. Осуществляет выброску продукции. The Russians sometimes use force. On the 17th of September last year, a fight broke out. The official version is that the poachers attacked the Coast Guards, who returned fire. 4 Coast Guards were wounded, 1 North Korean killed. After long negotiations with the FSB, we finally got permission to film the captured boats, sailing out there with the Coast Guard. Under their surveillance, 7 steel-hulled North Korean ships are being held off the town of Nahodka, about 200 kilometers from Vladivostok. Our communication with the Coast Guards is kept to a minimum. They're not supposed to speak to us, and we have to blur their faces. But we're intrigued by the presence of North Korean crew members on the ships, and we try to ask our chief escort about it. А как давно они здесь стоят? То есть это все, которые вот были задержаны летом, да? А что они ждут? А как у них тут снабжение происходит? Посредством консульства, Генерального консульства КНДР. Еду, воду, топливо, все это обязанности консульского учреждения, а не пограничных органов. То есть если консульство их не снабжает, их никто не снабжает? Консул сюда прибывает, с ним встречаться. Он должен организовать это все. Я не знаю, как на самом деле происходит, но должно быть так. From what we can see of life on these boats, certain details attract our attention. The presence of women, for one. And the fact that the crew members use seawater to wash themselves with. We want to find out more about their detention conditions. We return with a translator and approach one of the boats. 안녕하세요. 조선 사람이시네요. 어디요? 사진 해야지. 얼마 동안 그게 정박하셨어요? 모르지. 한 달이요? 한 달은 모르. 여기 무슨 있는지 한 달이 되고. 네, 어떤 음식이나 납품이 받으셨어요? 없어요. 없어. 물도 없고, 뗄 것도 없고, 먹을 것도 없어. 영사관에서 조선 영사관에서 아무거나 없어요? 없어. 열간 먹을 거밖에 없단 말이지. But the sailors, especially this man who seems to be the captain, are wary. 왜 촬영하나? 왜 촬영하나 지금 이거? 촬영 왜야?
연차관에서 아무거나 식비가 주지 않았었어요? 아 근데 남서에서 왔어? They will say no more. 여기 왜 왔는가? 우리 러시아에서 For organised poaching in the Russian economic zone, they face up to 5 years in prison. Most of them, though, will be deported. Meanwhile, in Nahodka, another group of North Koreans are about to go on trial for a more serious crime. This man is one of 161 poachers arrested on the 17th of September in the clashes with the Coast Guards. Along with 17 others, he's charged with their attempted murder. Ходатайство руководителя следственной группы рассмотреть ходатайство в закрытом судебном заседании, поскольку рассмотрение в открытом судебном заседании может привести к разглашению тайны следствия. It is our presence that has sparked this move from the chief investigator. Заседание проводится в закрытом судебном заседании. Все неучастники судебного заседания, пожалуйста, покиньте зал. We are shut out of all the hearings over the first 2 days of the trial, as the court considers the North Korean poachers' provisional detention. From their rubber boots and dirty clothes, it looks like they have not been able to change in the 10 days since they were arrested. Some of them are limping. One man even has his leg in plaster. Yet the official account of what happened did not mention any North Korean wounded. Our translator tries to speak to them. 다리는 다쳤어요? 다리가 아프세요? They're afraid to answer us. According to our sources, the Coast Guard shot them in the legs in response to their attack. Their appointed lawyers don't seem overly concerned about their condition. Почему он на костылях, что с ним случилось? Я у него этот вопрос не выясняла. Он моей работы защитника не касается, почему он на костылях. Unlike most of the other lawyers who avoid our questions, Stepan Schlick agrees to an interview. He has defended North Korean poachers before. He says this time the only thing his client has told him is that he wants to go home to North Korea. Хочу к своему отцу, Ким Чен Ыру, домой на родину. То ли боятся, то ли не понимают вообще, что случилось. Они все просятся домой. Хотя я так понимаю, что за данное преступление у них там карается смертной казнью. In Russia, they face life imprisonment. Were they under orders to defend their ships and their take at any cost? They do sometimes pay an even higher price for their poaching. Это место захоронения северокорейского иностранного гражданина, неопознанного. Он был извлечен из воды в августе месяце 2019 года. Vladimir Gorokhovsky owns one of the town of Olga's 2 funeral parlors. Here in the local cemetery, he has already buried 2 unidentified North Korean fishermen. Первый номер, дальше будет 2, 3 и так далее. По побережью они всплывают везде, куда течение принесет. Кости могут находиться, ну, в общем, остатки трупов. No DNA tests are done before the burials, so there is no way to ever know who he was. Vladimir organized these funerals at his own cost.
Я пытался дозвониться в компетентные органы, дозвонился, попросил помочь каким-то образом выйти на консульство, на посольство, какие-то есть другие организации содружества корейские. Но мне сказали однозначно, зачем вы их собираете? Пусть валяются. How many poachers have died along the Russian coastline? Russia does not publish a tally. Both Moscow and Pyongyang act as though these people did not exist. В прошлом году с той стороны острова лежал труп. Его, почти неделю забрать не могли. И вот с той лодки, с которой мы вот снимали, там тоже, как объяснили вот эти корейцы, их было 6 или 7 человек, экипаж, осталось 4. In 2018, Gennady Vorobyov saved 4 North Korean fishermen from a sinking ship in a storm. Gennady and his wife took them into their home. A journalist from a local TV station shot these pictures. Residents of the village did what they could to help the men. Здесь мы их приютили. Вот в этой комнате, в этой комнате еще была одна кровать, 4 человека. 2 человека были в очень плохом состоянии. Их привезли на тракторе с берега и, можно сказать, на руках занесли в эту комнату. Gennady's wife Natalia says the priority was to give them first aid. Beyond that, she doesn't know much about them. Спрашивали, как они оказались здесь. Они сказали, что они рыбаки и попали в тайфун. Они по-русски очень хорошо понимают, но я так поняла, что нельзя им разговаривать. И на следующие сутки приехали пограничники и их забрали. Why do these men risk their lives to go fishing outside of their country? To find out, we travel to the other side of the Korean peninsula, to China and the border town of Dandong. It lies at the mouth of the Yalu River, which separates China from North Korea. Further upstream, the sprawling North Korean city of Sinuiju gradually gives way to rural landscapes. Life here seems stuck in a bygone era. 主要交通工具还是自行车，汽车都非常少。摩托车都是部队里面当兵干部可以骑的。汽油对老百姓来讲是不常见的东西，而且汽油呢属于管制物品，就是军方管控的。老百姓呢，你有再多钱，你是买不到汽油的。骑自行车的，就是老百姓里面属于比较有钱的了啊。Our Chinese guide is well versed in the habits of the mysterious neighbors opposite. His family has lived on this border for generations. 桥根处，这就是朝鲜人，他们是生产队出来打鱼，但是出来打鱼的岸边都得有部队的在那看着。对，朝鲜人出来打鱼必须有军队看着，就防止他们划船跑嘛。骂人了，咱们得走了，得走了，得走了，得走了，得走了，得走了。 Our guide moves us to a safe distance and then explains. 是属于部队的，你要拍照，他要看着你拍照的话，他就拿石头就打你。全部上交是给生产队，生产队交给部队，生产队只记录工分，完事这些东西再上交给部队，
个人是不能留着的。部队是把这些鱼是卖了还是吃？吃，他们是自己吃。因为先进政策嘛，必须要把这个部队的人身体养好。生产队大集体，粮食是定量的，按工分分粮食，工分越多分的粮食越多。平均一个人每顿饭只吃3两，人3两才多大一点？可能这么大，就是做成饼就这么大，吃不饱。朝鲜部队待遇是非常高的，因为老百姓全部都是为部队服务，先进政策嘛。So is the military in charge of fishing in North Korea? Back in Dandong, we confirm this information with other sources. Here, goods, agents and business people cross back and forth daily across the road and rail bridge that links the Chinese and North Korean banks of the river. Despite a raft of sanctions adopted in 2017 by the UN Security Council, which include a ban on North Korean seafood imports, trade between China and North Korea continues to prosper. And it's in Dandong that we find some clues in our investigation. We managed to contact an agent who sells fishing permits for Chinese ships on behalf of the North Korean government. Our translator, who for security reasons we will not identify, pretends to be interested in buying one of these permits. To prove he's serious, the agent even sends him pictures of a woman he says is his North Korean aunt, standing beside the country's leader, Kim Jong-un. He comes to our translator's hotel room. 你好，不好意思啊，这个朋友啊，你好。 We filmed their meeting with a hidden camera. 每年去大概有1000多条船，1000多条船，大概就是700-800条。他这个船呢要分给什么呢？下面比如说部队的，啊，党政机关这些部门的，因为他都没有钱，就愿意拿这个去卖钱的。朝鲜没有个体，然后呢，这些证呢，他肯定要找一个中国代理。 在朝鲜就是负责东海的整个区域这块呢，就直接找了我舅妈。本来是让我舅妈就是把整个东海这块整个她来负责。您舅妈这个具体是在朝鲜，她是曹侨，她是曹侨。你像金正恩去到全世界各地吧，到哪地方去，他是不是有这个朝鲜人是不是迎接他？那我舅妈就是等那个总会的会长一样，就全国范围内的。The agent then explains the procedure. 你跟中国这边签合同，你跟我舅妈能签合同？ 但是这个合同也不能说就特别公开，因为这个现在咱说呢，不属于完全合法的。证儿给你看了，那个证儿那是都是临时证儿，然后你去到朝鲜以后，再换正式的证儿。朝鲜的部队他有条船，他在领了你。2016年，那是朝鲜的海军的副司令在的那个叫领航那条船。 Ultimately, the agent invites our translator to a meeting with his famed aunt. Her office is on the top floor of the building next door. It used to house the North Korean consulate. The agent proudly shows off the view across the river to North Korea. 哎呀，这位置可太厉害了。 On the wall hang the pictures of his aunt with Kim Jong-un. And here is the aunt herself. 哎呀妈呀，不行了都！你这记者吗？哎，你好。 The conversation with her focuses on the question of money. 东海是从6月份开始报年，也就是1年一共是多少钱？国家是每年有的时候呢指定的这些就是收的这个资源费呀不一样，今年是。 这每年都不一样，还地段不一样。30万，人民币30万。而且他可以给你找一个，你就是多拿一份钱领到那块海域去，能赚回来，那鱼落后了。还包括俄罗斯一个黄金海岸，那根本都俄罗斯人根本也不捕捞的东西，就抓了，肯定是比那些多赚钱。 By selling its fish stocks to China, North Korea earns hard currency, which its economy desperately needs and has been deprived of by the sanctions.
Before they came into force in August 2017, Pyongyang exported nearly $200 million worth of fisheries to China each year. That is now banned. But you wouldn't know it from the main market in Donggang, just south of Dandong. Here, there's North Korean fish and seafood aplenty. 朝鲜过来的有天鹅蛋、鸟贝，基本上大部分呢有鱿鱼，不少。这个叫马背边，啊，然后这个叫蛏子肉，这个是粉丝蛏的，粉丝下一倍，这些都是咱们从东海那边过来的，啊，咱们就是咱自己人下去捕捞，自己家船捕捞，然后上来的。 In the local jargon, the Eastern Sea means the North Korean zone. But when we ask him about his permit, this tradesman gives only vague answers. 那捕鱼许可证那个多钱我不知道，他们都是长期合作的，就是你需要我这边东西，我需要你那边东西，对对。 Some buy produce out at sea, sold directly by North Korea, whose impoverished fishermen have been reduced to poaching. Others buy permits, monthly ones to go fishing in the nearby North Korean waters in the Yellow Sea, or annual ones that allow for fishing in the North Korean zone of the Sea of Japan on the other side of the peninsula. A lot of the permits are sold here in the port province of Shandong, a major hub for seafood production in China. Overfishing has gradually emptied its gulf of the bigger fish that have the highest market value. 包括马鲛鱼、鲳鱼、刀鱼，还有那个青鱼、红鱼。 Every month, this entrepreneur imports nearly 260 tons of fish from South Korea. In Shandong, 75% of fish production is farmed. The rest comes from imports, and above all, from fishing abroad. 反正以前还行，反正这几年来越来越少。海上不可能说你一直打鱼，鱼一直还是那么多，越打越少。中国国内船啊，就是靠修鱼兽上那个朝鲜那边拉鱿鱼，鱿鱼多。发现鱿鱼它这个市场怎么样的价格？鱿鱼市场好啊，鱿鱼价格多高？我们国内没有，国内不行，鱿鱼就是上那个朝鲜去。 We ask Li Tsany to take us to the nearest port to show us the open sea fishing vessels. Some of them bear a startling resemblance to the North Korean trawlers we saw in Russia. 它这个灯光船，专业拉那个，它不是像别的船，它专业拉鱿鱼。它因为是这个船的费用太大，如果达不到产量的话，在国内的话一年到头就白干了。国内就是主要资源太少，所以说为什么都往外跑。 In 2007, Li Tsany also wanted to buy a permit to fish in North Korean waters. In those days, the local fisheries authority even organized a lottery to sell them. 他直接来通知我，来电话通知我，告诉说哪天过来开会，开完会以后他说正好赶上休渔了，说有一个10个证，问说谁要，咱要的话就过来报名。现在不一样了，现在船多了，证也多了。 所以手续也好办，可能，再加上两国可能社交又好了。你说买证吧，就买，你随便买，反正最主要还是有关系。 Nevertheless, Li Tsany is not planning to go fishing in North Korea anymore. It's too dangerous, too risky. 你买证不要紧啊，这你捕捞完那个鱼还得分的提成。 一堆人不是说了吗？挣1万的分的2000，你不给不行。他规定你去，只要上朝鲜拉鱼，上面船员必须得有朝鲜人，1个月给多少钱，给他们完了就不用给他本人，就给朝鲜那边他们那边，就是使馆大使馆接邻那边的时候给朝鲜那边人。
反正怎么说，你有证去的话也没大意思。特别今年说都去的都不怎么样，回来以后这些船长回来说都拉的不怎么样，说产量太少了。To preserve its fisheries whilst continuing to sell them to China, North Korea sends its own fishermen ever further afield. These pictures were given to us by the Japanese Coast Guard. Last year, they turned back more than 1,500 North Korean boats. On the Russian side, an agreement signed in 1987 allocated North Korea annual fishing quotas. But they were suspended in 2018. This area of the Pacific Ocean boasts the richest fish stocks in the world. But overfishing means it is emptying out year by year, not least thanks to complex poaching systems beyond the control of humanitarian or environmental monitoring. And our report was a co-production with Arte. Thank you for watching it. See it again, of course, via our website, france24.com. This is Reporters. Stay with us.